Dear students, welcome all of you to Travel Literature, which is a compulsory paper for BA Communicative English 6th semester. In this video, you are going to get familiar with one of the important works of Amitav Ghosh, Dancing in Cambodia at Large in Burma, which is a detailed text for studies in this under this paper. And this is going to be part 1 of this video, and this video will be followed by part 2 of it. Amitav Ghosh, training as an anthropologist, has been an important formative factor in his books. Traveling comes naturally to him. Much of what he has written is travel based. This book, Dancing in Cambodia at Large in Burma, is a pure travelogue with an anthropologist's eye for accuracy and authenticity. Amitav Ghosh studies life, art, social structure, and political institutions of the places he visits. Thematically speaking, displacement has been a central concern of Ghosh's work. Coming and going, departures and arrivals have always been relevant symbol of his narrative structure. So, Amitav Ghosh, he has been trained as an anthropologist. You know what's the meaning of anthropologist? Anthropologist is an expert person who studies about different races of human beings. മനുഷ്യ നരവംശങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കെന്നെ അറിയാമല്ലോ, പല തരത്തിലുള്ള നരവംശങ്ങളുണ്ട്. ഈ വംശങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ്. We can see Amitav Ghosh as an anthropologist. He has been trained actually as an anthropologist, and it has been very evident in the books he has written. താൻ എഴുതിയ ബുക്കുകളിലൊക്കെയും മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ്, പ്രത്യേകിച്ചും നരവംശത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് വളരെയധികം നിഴലിച്ചു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And traveling comes naturally to him. So a person who likes to mingle, or a person who likes to interact with different races, naturally that person likes traveling. യാത്ര എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ഒടുങ്ങാത്ത ആവേശമായിരുന്നു. Much of what he has written is travel based. Most of his writings are travel based. This book, Dancing in Cambodia at Large in Burma, is a pure travelogue. ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര കാവ്യം, ഒരു ട്രാവലോഗ്, യാത്രാവിവരണം ആണ് ഡാൻസിങ് ഇൻ കംബോഡിയ എന്ന വർക്ക്. So with an anthropologist's eye for accuracy and authenticity. So an anthropologist always looks for accuracy and authenticity. കൃത്യത, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത. ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു രീതി, അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അതുപോലെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കർത്തവ്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാവലോ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, വളരെ ഓതൻറ്റിക് ആണ്. ഹി സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് ലൈഫ്, ആർട്ട്, സോഷ്യൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ഹി വിസിറ്റ്സ്. താൻ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം, അവിടുത്തെ സംസ്കാരം, കലകൾ, അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയും തൻ്റെ എഴുത്തിൽ വളരെയധികം
വളരെയധികം തെളിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. And thematically speaking, displacement has been a central concern of God's work. So you look into his work, the central theme or the central subject of his writing is displacement. Displacement means rootlessness. A person grow up in a place and soon he is drifted from that place to another, or he is root out from that place to another. We call it displacement. ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചെറിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാനായി ജീവിക്കാനായി പോകുന്ന അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അത് ഗോഷിൻ്റെ വർക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിഴലിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. So you see coming and going, departures and arrival have always been relevant symbols of his narrative structure. തൻ്റെ എഴുത്തിൽ നമ്മൾ ഉടനീളം കാണുന്നത് യാത്രകൾ, പോക്ക്, വരവ്, അതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് കപ്പൽ കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുക, തിരിച്ചു വന്നിറങ്ങുക, അതൊക്കെയും തൻ്റെ എഴുത്തിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ്. So now we are going to understand what kind of nature is travel attributed to. യാത്ര എന്നാൽ എന്താണ്? യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Travel is a very complex psychological process. മാനസികമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ ഒരു ഘടകമാണ് യാത്ര. So when you move from one place to another place, your movement from one place to another place, that is a complex element that influence the psychological setup of a person. It changes the traveler in many ways. യാത്രികൻ്റെ യാത്രയെ പല രീതിയിലും ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. If traveling is juxtaposed with living at a fixed place, we can easily see the influences of traveling on a person. So think of a person who is always fixed in a place, who never travels from there. So there is no movement or no mobility. And compare that person with another person who moves around in different places, in different countries. We can see the influences that traveling upon a person. ഒരു വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കുന്ന നാടുകളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും സഞ്ചരിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയെല്ലാം തൻ്റെ യാത്രകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. To begin with, it makes a person more flexible in his or her routine and lifestyle. For example, the first thing, that person becomes flexible in his or her routine and lifestyle. ജീവിത ക്രമത്തിൽ ജീവിതചര്യയിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഫ്ലെക്സിബിളായി മാറുകയാണ്. He doesn't have hard and fast rules. He can adjust with any situation. So he can adjust with any kind of food. So he or she will not tell that I need this food only, I will eat only this food. No. So that person is flexible. He or she likes to eat different kinds of dishes. It opens new possibilities in him or her regarding both the world and his or her own life. So to that person's life, the traveling throws to him or her different possibilities. So with regards to that person's influence in the world, that traveling throws to that person different possibilities, and it also allows to see the person himself or herself from different angles. ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ പല വീക്ഷണകോണുകളിൽ കൂടെ കാണുവാനായിട്ട് യാത്ര അയാളെ സഹായിക്കുകയാണ്. The traveler seems to realize
never knew these things existing in the world, as well as I never knew I had all these things. So never I have seen, never I know that these things were there. ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന്, ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന്, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഈ യാത്രികന് കൈവരിക്കുകയാണ്. Really, reading about a place is as different from actually visiting it as getting a naturally reading about a place is as different from actually visiting it as getting a description of a sweet piece and actually eating it. ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ആ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത്. To visit that place is far a different experience than you listen to that place or you watch that place or somebody talking to you, describing you how was that place about. Traveling can either be real or fictional or a combination of both, but there we are talking about real traveling. So traveling can be real or fictional or combination of both, but in this travelogue we are listening to real traveling. Traveling can be for a definite purpose, like earning money or getting education and knowledge. It can be just for fun, as well as in the present world many travels are aimed at searching their roots. So traveling can either for a definite purpose, ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാകാം, or it can also be for earning money. For example, you go for a job and of course you need to travel to another country, and sometimes you go to another country for getting education and knowledge. So it can be just for fun also. In the present world many travelers are aimed at searching their roots. So at the present time there are many people, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അനേകം വ്യക്തികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അവരുടെ ജന്മസ്ഥലം വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വിട്ട് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് അന്വേഷണവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയും. At times the traveler may be irresistibly in love with a particular place. There can be 1,000 more reasons for traveling. In any case, traveling remains a powerful human sensation, a jolt. So a traveler sometimes may be irresistibly in love with a particular place. ഒരു സ്ഥലവുമായി അഗാധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിലായ യാത്രികരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് പോവുകയും ആ സ്ഥലം കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ആ സ്ഥലത്തെ പ്രണയിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. There can also be 1,000 reasons for traveling a place, traveling to a place. In any case, traveling remains a powerful human sensation, a jolt. So in particularly, traveling remains a powerful human sensation. ഒരു പ്രത്യേക മാനുഷിക വികാരം തന്നെയാണ് യാത്ര. അങ്ങനെ നമുക്ക് യാത്രയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. V.S. Naipaul and Salman Rushdie have also written travelogues. Indian writers like
V.S. Naipaul and Salman Rushdie, they have also written travelogues. Naipaul is, of course, the most famous travel writer of our times. Salman Rushdie, in the prologue to his travelogue, Jaguar Smile, says that when he visited Nicaragua, he never intended to write a book or write at all for that matter, but the Nicaraguan experience shook him so deeply that he had no choice left but to record all his experiences in the form of a travelogue. സൽമാൻ റുഷ്ദി അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്ത നിക്കറാഗുവാൻ എന്ന സ്ഥലം, ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഒരിക്കലും താൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഇതൊരു പുസ്തകമായി മാറുമെന്ന്. പക്ഷേ തൻ്റെ ആ അനുഭവം തന്നെ വളരെയധികം മാറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുസ്തകം, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിവരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതുക എന്ന ആ ഒരു ഉദ്ദേശം, ആ ഒരു നിർബന്ധത്തിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരിക്കലും പിന്മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. So we can take a Gauche travelogue in the light of above comment. Only a writer who has a proper sense of time and distance can write a good travelogue. So we can take a Gauche travelogue in this light of the above comment. Above comment means Salman Rushdie's comment, but that is visiting Nicaraguan. He never intended to write a travelogue, but he cannot but write a travelogue. He couldn't resist him, or he couldn't control himself from writing it. So the same we can see in Gauche travelogue. So only a writer who has a proper sense of time and distance can write a good travelogue. സമയത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ അകലത്തെ പറ്റിയും നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ട്രാവലോഗ് എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഫോർ വൺ തിങ്, ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് നെസ്റ്റാൾജിക്. സോ ട്രാവൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു വൈകാരിക ഭാവം എന്താണ്? ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയ തന്നെയാണ്, ഗൃഹാതുരത്വമാണ്. So when you travel and reach a place and you leave that place, of course you feel that something is lost, and you are afraid that whether he will be able to return to that place once again, or that place is forever disappeared from his physical world. So നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. സമയവും കാലവും സമയവും സ്ഥലവും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഒരുപോലെ എത്താൻ പറ്റില്ല. ജീവിതവും എന്താണ്, തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നൈമിഷികമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം വിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ കഴിയില്ല. ആ സ്ഥലം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭയമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂള്, ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ സമയം വർഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു നീങ്ങി പുതിയ സ്കൂളുകളിലേക്കും കോളേജിലേക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും ജോലിയിലേക്കും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന ആ ബോധം നമ്മളെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദ സെയിം വേ you visit a place and you leave that place, you come back to your own country, then you have a feeling of loss, നഷ്ടബോധ്യം. ആ നിമിഷം നഷ്ടമായി, ആ സ്ഥലം നഷ്ടമായി എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം. So that brings the feeling of nostalgia. So therefore we can say that traveling
travel writing is always nostalgic. And by writing the travelogue, the writer is trying to capture various images of a place or places he or she visited in order to balance himself or herself with the time of his actual visiting and the time of his actual writing, and to keep an equilibrium between the distance of that place and the distance of the place that he is trying to write about. ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ എഴുത്തുകാരൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന്, വിദൂരമായ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ചില രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാനാണ്, ആലേഖനം ചെയ്യാനാണ്. So in the context, the writer has to create, or the writer has to bring a balance of the time he actually visited the place and the time actually he is writing about that place. ഈ ഒരു സമയത്ത്, എഴുത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, താൻ അവിടെ പോയ, അവിടെ കണ്ട, അവിടെ ആയിരുന്ന ആ സമയവും ഈ എഴുത്തിൻ്റെ സമയവും തമ്മിലൊരു പ്രത്യേക ബാലൻസിങ് കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു യാത്രാ വിവരണം സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. So that's not only the problem, that's not only the difficulty. The traveler writer has to weigh the flow of time and its distance in the place of his or her description. The traveler has to weigh the flow of time. സമയത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ ശരിക്കും ഈ എഴുത്തുകാരൻ അളന്നു നോക്കണം. The flow of the time and its distance in the place of his or her description. അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും ഇപ്പോൾ താൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള അകലവും ഇത് ശരിക്കും തൂക്കി നോക്കിയിട്ടേ എഴുത്തുകാരന് ഒരു യാത്രാ വിവരണം എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. The traveler writer has to weigh the flow of time and its distance in the place of his or her description. For example, in writing about Cambodia and Burma, Ghosh has to view these countries in historical perspective. ഈ കണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തിൽ വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന കംബോഡിയയും ബർമയും ഗോഷിന് അതിനെപ്പറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ ഗോഷ് കണ്ടേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. One just cannot grasp the chaotic realities of present day Cambodia and Burma unless one knows how the time has roughly flown in those countries. ഈ രാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരന് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സമയം, പഴയ കാലത്തെ സമയം കടന്നുപോയത്, how roughly flown time in that places, it's very important to know. One matter is sensitive and controversial as the regime of Pol Pot and the emotionally charged movement of Suu Kyi. The writer must save herself or himself from the dangers of morbidity, glib sensationalism, or excessive sermonizing and moralizing. So on matters as sensitive and controversial as the regime of Pol Pot and the emotionally charged moment of Suu Kyi, the writer must save herself or himself from the dangers of morbidity, glib sensationalism, or excessive sermonizing and moralizing. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ട്രാവലോഗിൽ എഴുത്തുകാരൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. So when the writer deals with sensitive and controversial subjects,
For example, in this travelogue, the writer deals with the regime of Pol Pot. പോൾ പോട്ട് എന്ന സ്വേച്ഛാധിപതിയായ രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം. ഒരു ദയയും ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ വംശഹത്യ ചെയ്ത ഈ രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലം. ആൻഡ് ദി ഇമോഷണലി ചാർജ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സുഖി, മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ട്രാവലോഗിലെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സുഖി. The writer must save himself from the dangers of morbidity, glib sensationalism or excessive sermonizing and moralizing. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ട്രാവലോഗ് റൈറ്റർ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ്. താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അകപ്പെടുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നസങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Going by these rules, we can say that Ghosh has done wonderful job. So particularly writing a travelogue that is in connection with the cruel regime of Pol Pot. Of course, the traveloguer has some kind of difficulty in writing the history. He or she might get biased. But in spite of all these things, he has done a wonderful job. So he's a perspective author and politically alert observer. Who? Ghosh. Ghosh is a perspective author and politically alert observer. And he tried to comprehend Cambodia and Burma and their respective recent past of extreme isolation. തൻ്റെ എഴുത്തിൽ കംബോഡിയയുടെയും ബർമ്മയുടെയും ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാനും ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നേച്ചറൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും എഴുത്തുകാരൻ നന്നായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ വി സീ ദീസ് ടു കൺട്രീസ്, Burma and Cambodia, these two countries have some kind of characteristics that is to be particularly noted. So those things are well noted by Amitav Ghosh. Both the countries were or have been colonized earlier. Both had dramatic dictatorial regimes, and both the countries practice politics of complete isolation or iron curtain in recent past. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വളരെ സമാനതകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കംബോഡിയയും ബർമ്മയും കോളനി രാജ്യങ്ങളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കോളനികളാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കോളനികളായിരുന്നു. അതുപോലെ സ്വേച്ഛാധിപതികളായ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭീകര ഭരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ both the countries practice politics of complete isolation or iron curtain in recent past. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ സ്വേച്ഛാധിപതികളായ രാജാക്കന്മാർ അവിടെ ഭരിക്കുകയും അവരുടെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ചെയ്തികൾ പുറം ലോകം അറിയാതെ വളരെ രഹസ്യമായും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. And Ghosh tries to reconstruct this scenario during the regime of isolation. So what Ghosh tries to reconstruct in this travelogue, he tries to reconstruct this scenario during the regime of isolation. ഈ
ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യയാതനകളെ പറ്റിയാണ് ഘോഷ് തൻ്റെ യാത്രാരചനയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. So the book is a significant social historical chronicle. ഈ പുസ്തകം ശരിക്കും ഒരു പ്രാധാന്യതയുള്ള ചരിത്ര ലേഖനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്. The book is a significant social historical chronicle. It is divided into 3 parts: dancing in Cambodia first, then second, stories in stone, and third, at large in Burma. ഈ ട്രാവലോഗിനെ 3 പാർട്ടുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഡാൻസിങ് ഇൻ കംബോഡിയ, സെക്കൻഡ് വൺസ് സ്റ്റോറീസ് ഇൻ സ്റ്റോൺ, ആൻഡ് ദെൻ at large in Burma. It is a small book where the first and the third chapters are of about 15 pages each, and the middle one is literally sandwiched into 11 pages. ഈ ട്രാവലോഗ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം താരതമ്യേന വളരെ കുറഞ്ഞൊരു വലിപ്പമാണുള്ളത്. The first and the third chapters are of about 50 pages. 50 പേജുകളുള്ള ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ചാപ്റ്ററുകൾ. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വെറും 11 പേജുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now we are coming to the context of the book. King Sisobat is one of the characters in the travelogue. King Sisobat. He was the last king of Cambodia. He was the last king of Cambodia before Pol Pot took over the country. Pol Pot കംബോഡിയ പിടിച്ചടക്കുന്നത് തൻ്റെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യ വാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജാവാണ് കിങ് സിസോപാത്ത്. So the first chapter of the book begins with an anthropological description of the sea journey of King Sisobat. So this King Sisobat, he makes a sea journey to France. ഫ്രാൻസിലേക്ക് തൻ്റെ പരിവാരങ്ങളോടൊപ്പം കടന്നു പോകുന്ന, കപ്പൽ യാത്ര നടത്തുന്ന സിസോബാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. So we know that Cambodia had been colonized by the French. It was King Sisobat's lifelong dream to visit the land of the colonizers, that is France. So we all know that the country Cambodia was colonized by French, and the King Sisobat's lifelong dream was to visit the land of the colonizers. തൻ്റെ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രഞ്ച് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്, സിസോബാത്തിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. We can see Ghosh reconstruction of the mindset of the colonized. There it's a critical analysis. So how is the mindset of the colonized? ഒരു കോളനി വാഴ്ചയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം, ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, അവരുടെ മനോനില എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഗോഷ് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. So the colonized people, they consider that their colonizers are superior to them, and they have always a legal subordination. Legally they subordinate to the colonizers. Sisobat went long with his entourage of several dozen princes, courtiers, officials, and most importantly, a troupe of nearly 100 traditional classical dancers and musicians from his royal palace in Phnom Penh.
തൻ്റെ കൊട്ടാരം, സിസോബാത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരം നോംപെ, അവിടെ ഉള്ള നർത്തകിമാർ, വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഏന്തുന്ന മ്യൂസിഷ്യൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കോർട്ടിയേഴ്സ്, ഒഫീഷ്യൽസ്, അതുപോലെ ഡസൻസ് ഓഫ് പ്രിൻസസ്, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്ത് ഈ കടൽ യാത്ര നടത്തുകയാണ്. തങ്ങളുടെ കോളനൈസേഴ്സ്, തങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അത്യധികം ആകാംക്ഷയോടെ. This journey started on 10th of May 1906 in the afternoon. 1906 ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസത്താണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. മെയ് 10 He was aboard a French liner, Amiral Caseit. അവർ പോകുന്ന കപ്പലിൻ്റെ പേരാണ് അമിറാൽ കേസൈറ്റ്. So what we see, the childlike joy of the king and his group. The king, who had been crowned 2 years before, had often spoken of his desire to visit France. നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയോടെ പോകുന്ന ഈ രാജാവും തൻ്റെ പ്രജകളും, കുറച്ച് 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭരണമേറ്റ ഈ രാജാവ് തൻ്റെ മനസ്സിലെ അഭിലാഷം തുറന്നു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഫ്രാൻസ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. And for him the voyage was a fulfillment of his lifelong dream. തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ, തൻ്റെ ചിരകാല സ്വപ്നം ഇവിടെ പൂവണികയാണ് ഈ യാത്രയിലൂടെ. So for the other members of the royal family, it means there are a huge number of people who are living in the palace. The king has wives, concubines and their children. So it's a huge number of people. So രാജാവിൻ്റെ പരിവാഹമുണ്ട്. സോ കുട്ടികളും ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അവരുടെ മക്കളും അങ്ങനെ കുറേയേറെ പേർ. So for them it was a cherished opportunity to step out of their cloistered existence. So long they were confined within the palace, they cannot move around. So this is an opportunity for them to move around or to see some distant places. And they were going to perform for the colonizers. They are going to perform dancing in front of the colonizers. It was their moment of showing and proving themselves at the immense fairyland. So this is for them an opportunity to see a fairyland, means a land existed only in their dreams, and to show themselves and to prove themselves that they are excellent people, they are excellent dancers. So Marseille, where an exhibition had been organized on the theme of French colonial possessions, and the place where they're going is Marseille. Marseille is a French place. Okay, it's the place where they're going to perform dancing. The exhibition is going to be conducted. So the theme of the exhibition is France colonial possessions. So ഈ ഒരു ട്രാവലോഗിൽ അതിൻ്റെ ഐറോണിക്കലായിട്ട് ഈ കൊളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തീമും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഫ്രാൻസിൻ്റെ കൊളോണിയൽ പൊസഷൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ എക്സിബിഷനിൽ കംബോഡിയ കിങ്, അതുപോലെ കംബോഡിയ കിങ്ങിൻ്റെ പരിവാഹങ്ങൾ, അവരുടെ നൃത്തം, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ തിങ്ക് that's their colonial possessions. They were going out of their country for the first time, as Ghosh touchingly writes about the royal dances. So Ghosh ഈ റോയൽ ഡാൻസേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സോ വളരെ it's very much touching. So what's it? It was said that the dancers entered the palace as children and spent their lives in seclusion afterwards. That their lives revolved entirely around the royal family.
that several were the king's mistresses and had been born to him children. കൊച്ചു കുട്ടികളായിട്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അവരുടെ ജീവിതം അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ടി വന്നു. സോ അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയത്. So they spent their lives in seclusion ever afterwards. Their lives revolved entirely around the royal family. That several were the king's mistresses. Most of them, they became their mistresses of the king. And they bore children for the king. And some of them have never stepped out of the palace, and they have never seen the world outside of the palace, and it's for the first time they see a world outside of the palace. The colonized situation of dancers is sensitively portrayed. Their excitement and joy at visiting the superior land on one hand, and their inferiority complex and anxiety on the other have been described in a very delicate fashion. So the way Ghosh portrayed, or the way Ghosh depicts the colonized situation of dancers, it's very sensitive, and you can see the dancers' excitement and joy at visiting a superior land, a land of the superior people. And they themselves feel that they are inferior to those superiors. They express some kind of inferiority complex and a kind of anxiety. On the other, have been described in a very delicate fashion. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോളനൈസേഴ്സ് എന്നതുപോലെ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഓർ അതർവൈസ് superior and inferior relationship is well portrayed in this particular travelogue. That's very much, it should be appreciated. There is no doubt that Ghosh is a master in the craft of weaving words. It's almost impossible to change or replace his words. Precision is his supreme attribute. When he describes these dances, there is no sexual undertone as might be expected. So Ghosh is a superior master, or an excellent master in weaving words. His craft in weaving words is excellent. It's almost impossible to change or replace his words. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും മാറ്റി മറ്റൊരു വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഹിസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഓർ പ്രിസിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എക്സലൻറ്റ്. പ്രിസിഷൻ ഈസ് ഹിസ് സുപ്രീം ആട്രിബ്യൂട്ട്. വേണ്ട വാക്കുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയോടെ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിന് ഒരിക്കലും അവസരം കൊടുക്കാതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ്. Precision is his supreme attribute. When he describes these dances, there is no sexual undertone as might be expected. സാധാരണ രീതിയിൽ when we portray dances, or when writing about dancers, some kind of sexual connotation can be brought into. But the way he writes, there is no sexual undertone is reflected in any of the words he used. And there is nothing erotic in his vision. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന കാഴ്ച. സോ ഒരിക്കലും എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു അഭംഗിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുന്നത്. There is nothing erotic in his vision. He describes them just as they are. That's
That's the excellent part of it. What for he selected the dances, or what for he is intending, the same is reflected. Nothing more than that. We can almost pity the dances. What emotion we have by seeing them is pity. അനുകമ്പയാണ് നമുക്ക് ഈ നർത്തകിമാരോട് തോന്നുന്നത്. മറ്റൊരു വികാരവും അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. With their hard and close crop hair, their fingers like those of striplings, their thin muscular legs like those of young boys, their arms and hands like those of little girls. They seem to belong to no definite sex. They have something of the child about them, something of the young warrior of antiquity, and something of the women. Accompanying these excited dances as their guide and head is King Sisobath, eldest daughter Princess Sapadi. So, ഘോഷിൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ഈ നർത്തകിമാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു? സോ വിത്ത് എ ഹാർഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ക്രോപ്പ് ഹെയർ, അവരുടെ പിന്നിലേക്ക് മടക്കി കെട്ടിയ മുടി. എ ഹാർഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ക്രോപ്പ് ഹെയർ, ദ ഫിംഗേഴ്സ് ലൈക്ക് ദോസ് ഓഫ് സ്ട്രിപ്ലിങ്സ്, അവരുടെ എന്താണ് വിരലുകൾ. ദ തിൻ മസ്കുലർ ലെഗ്സ്, കാലുകൾ നേർത്ത മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാലുകൾ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യങ് ബോയ്സ് ലെഗ്സ്. Their arms and hands like those of young girls. Their arms and legs as those of little girls. They seem to belong to not definite sex. അപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണെന്നോ അതോ പുരുഷന്മാരാണെന്നോ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് കോഷ് പറയുന്നത്. വി കനോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സെക്സ്. ദേ ഹാവ് സംതിങ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അബൌട്ട് ദം. ഇവരെ കണ്ടാൽ അവരിലൊരു കുട്ടിത്തമുണ്ട്, ഒരു ശിശുവുണ്ട്. ശൈശവം ഇവരിൽ നിഴലിക്കുന്നു. സംതിങ് ഓഫ് ദ യങ് വാരിയർ ഓഫ് ആൻറ്റിക്വിറ്റി ആൻഡ് സംതിങ് ഓഫ് ദ വിമൻ. Sometimes we feel that they are young warriors of antiquity. പണ്ട് പുരാതനതയിൽ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന യുദ്ധ പടയാളികളാണെന്ന് തോന്നും. Sometimes we think that they are women, സ്ത്രീകളാണെന്ന് മറ്റൊരു സമയത്ത് തോന്നും. So ഇവരോടൊത്ത്, so accompanying these excited dances, we see the head King Sisobath, eldest daughter Princess Sapadi. ഒന്നിച്ച് ഈ നർത്തകിമാരോടൊന്നിച്ച് രാജാവിൻ്റെ സിസോബാത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത പുത്രിയായ സൊഫാഡിയുമുണ്ട്. Princess Sapadi is an elegant lady with an immense presence, royal manner and style. She has an electrifying effect on the audience at Marseille. So, രാജാവിൻ്റെ മൂത്തപുത്രി സൊഫാഡി, she is an elegant lady with an immense presence. കുലീനയായ ഒരു സുന്ദരിയായ ഈ സ്ത്രീ, ഷി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ റോയൽ മാനർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ. ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ രാജകീയ ഭാവത്തോടുകൂടെ അവൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഷീ ഹാസ് എൻ ഇലക്ട്രിഫൈങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻ മാർഷെ. മാർഷയിൽ കൂടിയിരുന്ന ഈ നൃത്തം കാണാനെത്തിയ കാഴ്ചക്കാർ, അവരിൽ ഒരു വൈദ്യുത ആഘാതമാണ്, ഇലക്ട്രിഫൈങ് എഫക്റ്റാണ് ഇവരെ കണ്ട ഉടനെ ഉണ്ടായത്.
We shall see later that her impact on the art and culture of Cambodia has been of permanent nature. The way she influenced the art and culture of Cambodia had a permanent nature. So she influenced, Princess Safadi influenced the art and culture of Cambodia. She's a raw woman. She's of a distinct personality, a woman of substance. We might call her in current terminology. So in present day we can call her a woman of substance, means a woman made of unique qualities. തൻ്റേതായ വ്യക്തിത്വവും തൻ്റേതായ ഉദാത്തമായ ക്വാളിറ്റീസുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പ്രിൻസസ് സഫാദ്. She admires the French women, and in the travelogue we see that she admires the French women, their clothes and head dresses, but nevertheless declines to dress up like them. ഫ്രഞ്ച് സ്ത്രീകളെ, അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങളെ പ്രിൻസസ് സഫാദി ബഹുമാനിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഷീ ഡിക്ലൈൻസ് ടു ഡ്രസ് അപ്പ് ലൈക്ക് ദം. അവരെ പോലെ വേഷം ധരിക്കാനൊന്നും അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. She holds her ground. No, the princess said after a moment's reaction. No. When they advised her to dress like them, she said no. So she prefers to continue her own culture. തൻ്റേതായ തൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാണ് പ്രിൻസസ് സഫാദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. She holds ground. No, I'm not used to them and perhaps would not know how to wear them. That's what she says. This can also be taken as an indirect hint at the Indians' fascination for Western style of dressing. So ഇവിടെ തന്നെ കോഷ് ഒരു പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാണ്. So we know that India, we people in India are very much fond of Western dresses and we admire it and we wear it. So this is a way of criticizing people in India. Kosh criticizes. A pinch of criticism is there in Kosh's words, that unlike people in India, she was never ready to experiment with a Western style of dressing. Almost a century back, these Cambodian women had a sense of pride about their distinctive attire suited for the variety of their dances. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഇന്നേക്ക് 19 വർഷം പുറകിൽ തന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം വസ്ത്രധാരണം, വസ്ത്രവിധാനങ്ങളിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു കംബോഡിയൻ ജനതയെ പറ്റിയാണ്. They were so proud of their way of dressing, so they didn't want to experiment with Western style of dressing. Now the story, the travelogue, is moving to other part of the history of Cambodia. തുടർന്ന് കോഷിൻ്റെ ട്രാവലോഗ് നീങ്ങുന്നത് വേറെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ്. So you need to understand that clearly. Kosh learns about the remaining part of the journey to France and other aspects of Pol Pot's regime through Chia Sami, a sister-in-law of Pol Pot and a teacher at the School of Fine Arts in Phnom Penh. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശേഷഭാഗം നമ്മൾ ചിയ സാമി എന്ന ക്യാരക്ടർ. So she is the sister-in-law of Pol Pot. So already we came to know about the terror reign of Pol Pot,
And this we understand from the viewpoint of Chia Sami. Chia Sami is a sister-in-law of Pol Pot and a teacher at the School of Fine Arts in Phnom Penh in 1993. It is from Chia Sami that the author Kosh comes to know about the tyrannical reign of Pol Pot in Cambodia. Chia Sami tells Kosh that the tearing apart of Cambodia by the tyrannical Pol Pot years from 1975 to 1978 and the incessant turmoil thereafter. 1975 തൊട്ട് 1978 വരെയുള്ള പോൾ പോട്ടിൻ്റെ ഭീകരമായ വാഴ്ച കംബോഡിയയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. Kosh meets the members of Pol Pot's family. He also visits the village where he was born to gain insight into his background. So Kosh meets various members in the family of Pol Pot. And also he comes to see the village where Pol Pot was born and where he had his brought up. പോൾ പോട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന വില്ലേജിലൊക്കെ കോഷ് വരുന്നു. ബന്ധുക്കളുമായി പോൾ പോട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്ത് കോഷ് വരുന്നു, ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പോൾ പോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോഷിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കോഷ് ട്രൈസ് ടു അസസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് പോൾ പോട്ട്സ് ബ്രൂട്ടൽ regime on Cambodia. So now he is trying to understand what was the impact of Pol Pot's brutal regime on Cambodia. കംബോഡിയയിൽ പോൾ പോട്ട് നടത്തിയ ഭീകര വാഴ്ചയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് കോഷ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. What is striking is the power of dance and music and the vital force of these arts operating upon Cambodian collective psyche. So along with that, we get a very clear-cut picture of the power of dance or the influence of dance and music and the vital force of these arts operating upon Cambodian collective psyche. കംബോഡിയ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്നാകെ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന കംബോഡിയൻ ഡാൻസ് അതുപോലെ കംബോഡിയൻ സംഗീതം എത്രമാത്രം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് കോഷ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. And he comes to know that it was these cultural elements, the music and dance of Cambodia, that kept or held together Cambodia intact after the traumatic years. കംബോഡിയ ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികമായ പ്രധാന ഘടകമായ അവരുടെ സംഗീതവും നൃത്തവും ഇവ രണ്ടും ആ ജനത്തെ ഒന്നാകെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൂര ഭരണത്തിങ്കലിൽ അവരെ ശിഥിലീകരിച്ചു പോകാതെ ഒന്നാക്കി നിർത്താൻ എത്രമാത്രം ഈ സംഗീതവും നൃത്തവും സഹായിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു. In this saga of cultural courage, the importance of dance in Cambodia has been paramount even when the country is on the brink of destruction. So he also understands that it is the saga of cultural courage. This saga of cultural courage is a samskarigamaya paidrigam. So the importance of dance in Cambodia has been a paramount influence on the country when the country is on the brink of destruction. രാജ്യത്തിൻ്റെ
എല്ലാവിധ സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകമായ നൃത്തവും സംഗീതവുമാണ് ആ ജനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്, രക്ഷിച്ചതെന്ന് കോശ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ ദ ടെനാസിറ്റി ഓഫ് കംബോഡിയൻ പീപ്പിൾ ഈസ് ടച്ചിങ്. അവരുടെ സഹിഷ്ണുത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനോധൈര്യം കോശിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. So another important historical event, Khmer Rouge leader. It was Pol Pot who was the Khmer Rouge leader, and he dies in heart attack in April 1998 at the age of 72. His actual name is Salotser. The actual name of Pol Pot is Salotser. He grew up in a comparatively prosperous farming family at the hilly area of Kampong in Thong province. So Pol Pot grew up in comparatively prosperous family. He was a member of a well-off family, and his province was situated in the area of Kampong Thong. This area was very center of then French protectorate. So it was a important part of the French colony. He got a scholarship in 1949 and studied in radio electronics in Paris, because he was from a well-off family, and also he got scholarship. He went to study radio electronics in Paris in 1949. His political career began in 1950 when he joined the underground Communist Party. 1950 താൻ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു മെമ്പറായി ചേരുന്നു. He became its general secretary in 1962. 1962 പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പരമേൽക്കുകയാണ്. He finally came to power in 1975. As soon as he came to power, he started implementing his dream of turning Cambodia into an agrarian utopia where there would be no city, no money, no property, and no religion. So when he became the ruler, or when he came to power, he started implementing his dream of turning Cambodia into an agrarian utopia. കൃഷിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭാവനാ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. So as per his dream, there should not be any city, any money, no property, no religion. Such like things all should be abolished. He held all these things to be the corrupting forces. He thought that these elements are all the corrupting forces that corrupt the minds of the people. ഇവയെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തെ, ജനതയെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നവയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. He started setting up rural collectives. വില്ലേജുകളിലൊക്കെ കൂട്ടങ്ങൾ, ചെറുതും വലുതുമായ കൂട്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഫോം ചെയ്തു. He was completely ruthless in his implementation of his vision of a perfect society. ഒരു ഭാവനാ രാഷ്ട്രമെന്ന തൻ്റെ ഈ ചിന്ത നടത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി വളരെ ക്രൂരമായ കൃത്യങ്ങളാണ് പോൾ പോട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയത്. Whosoever was even remotely sensed as being liberal or against his views was executed. ആരൊക്കെയാണോ തൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങാത്തവർ,
അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവകാരികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഭരണം ആഗ്രഹിച്ചവർ, അവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. He was the architect of Cambodia's killing fields. And he was the architect of Cambodia's killing fields. അവിടെ കൂട്ടമായി ആൾക്കാരെ കൊന്ന അല്ലെങ്കിൽ വധിച്ച ആ വധശാലകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് തന്നെ പോൾ പോട്ടാണ്. ഹീ ഈസ് ഹെൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് 2 million കംബോഡിയൻസ്. 2 കോടി കംബോഡിയൻസാണ് തൻ്റെ ഭരണത്തിങ്കൽ കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടത്. It was only in his death in 1998 that international community shook in commotion and tried to inquire about the motives and methods. 1998 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം മാത്രമാണ് അന്തർദേശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയതും അതുപോലെ തൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും തൻ്റെ രീതികളെയും പറ്റി അന്വേഷണം നടത്താൻ ഒരുങ്ങിയതും. Since then, many people have tried to know the reasons and after effects of Pol Pot's terrible graduation from electronic engineering to social engineering. He was well responsible. He was held possessed by the idea of social cleansing. Pol Pot's activities amount to one of the worst genocides in the 20th century. Dancing in Cambodia is an answer to all questions regarding Pol Pot's regime of isolation. തൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പല വ്യക്തികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയ്തികളെപ്പറ്റിയും ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറായ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ശില്പിയായി മാറിയെന്നും തൻ്റെ ക്രൂര ഭരണത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരി ഉണ്ടാക്കി അന്വേഷണമായിരുന്നു. He was held possessed by the idea of social cleansing. What he was trying was cleansing the societies. സമൂഹത്തെ നന്നാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളനുസരിച്ച് കറപ്റ്റീവ് എലമെൻസിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെ നവോത്കരിക്കുക എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. പക്ഷേ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല. Pol Pot's activities amount to one of the worst genocides in the 20th century. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അരങ്ങേറിയ കൂട്ടക്കൊലപാതകം, നരഹത്യ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഏറ്റവും ഭയാനകരമായ നരഹത്യയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിങ്കൽ നടന്നത്. Dancing in Cambodia is an answer to all questions regarding Pol Pot's regime of isolation. ഡാൻസിങ് കംബോഡിയ എന്ന ട്രാവലോഗ് വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടും വളരെ രഹസ്യമായി നടന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണവും ഭീകരവാഴ്ചയും പറ്റി, ആ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ല വ്യക്തമായ ഒരു രൂപരേഖ നൽകുന്നു. Now again we will go back to Chia Sami, and Chia Sami had entered the palace in Phnom Penh in 1925 as a child of 6. 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് നോംപേയിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിങ്കൽ ചിയസാമി എത്തപ്പെടുന്നത്. She began her training in classical dance under Princess Sopati's guidance. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രാജകുമാരിയായ സുഫാഡിയുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ചിയസാമി തൻ്റെ നൃത്ത പഠനം തുടങ്ങിയത്. She also meets Molkia, a mid-level civil servant. ഖാഷ് തൻ്റെ ആ രാജ്യത്തെ സഞ്ചാരത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തിയും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മോൾക്കിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെർവൻ്റാണ്. 10 members of Molkia's family had been murdered by Pol Pot. മോൾക്കിയ പറയുന്നു, തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ 10 പേരാണ് പോൾ പോട്ടിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് one of the members was his father himself. തൻ്റെ പിതാവും അങ്ങനെയാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്. We can only imagine the depth of torture, sorrow and mental damage caused by Pol Pot.
So by reading this travelogue, we can imagine, or we will come to know the depth of torture, sorrow, and the mental damage caused by Pol Pot. Pol Pot's ideas of social utopia were shaped by his early life among the hill tribes to remote northeastern Cambodia. അങ്ങ് കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കംബോഡിയയുടെ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ചില ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പോൾ പോട്ട് വളർന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സാമൂഹിക ദർശനവും ആ സാമൂഹിക ദർശനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൈകളിലെടുത്ത ക്രൂരഭരണവും അതിൻ്റെ വളർച്ചയും ഉണ്ടായത്. ദ ട്രൈബ് വാസ് കോൾഡ് നെമേഴ്സ്. ഈ ഖമേഴ്സ് എന്ന ട്രൈബ് ഗ്രൂപ്പാണ് തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്. ദീസ് ഏർലി ഖമേഴ്സ് വെയർ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ്. They lived in sort of ideal community life. Also, it must have looked to Pol Pot. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്ത പോലെ ഉള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമായിരുന്നു അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് തന്നെ പോൾ പോട്ടിനെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള വിഷവിത്തുകൾ പിന്നീട് പോൾ പോട്ടിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ കൂടെ കിളിർത്തു വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Their raw culture was unaffected and untainted by Buddhism. They had no concept of money. It was somehow Pol Pot's umbilical attachment with his childhood that resulted in all that bloodshed and horror. Pol Pot went about his plan in systematic manner. He targeted the middle class. ഈ ഒരു കമേഴ്സ് എന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ നിന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അത് തന്നെ സ്വാധീനിക്കുകയും തൻ്റെ പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവരുടെ ആചാരശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനം. അത് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. പിന്നീട് രക്തരൂക്ഷിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകരമായ ഒരു ഭരണത്തിങ്കിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. So what he tried was to wipe out the middle class. മധ്യവർഗത്തെ ഒന്നാകെ തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. So Pol Pot was very well realized that it is the middle class that shapes the social mind or societal mind. It constitutes it. പോൾ പോട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് സമൂഹത്തിലെ മധ്യവർഗരാണ് ആ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അവനോ രീതിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. He wanted to eliminate any element of dissent from the middle class. മധ്യവർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ സ്വാധീനത്തെ എങ്ങനെയും തിരുത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പോൾ പോട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത്. About the systematic and the sustained blows of the middle class. Cost writes, Cambodia was not a civil war in the same sense as Somalia or the former Yugoslavia, fought over the fetishisms of small difference. It was a war on history itself, an experiment in the invention of society. No regime in history had ever before made so systematic an attack on middle class. Yet, if the experiment was proof of anything at all, it was ultimately of the indestructibility of the middle class, of its extraordinary tenacity and resilience, its capacity to preserve its forms of knowledge and expression through the most extreme kinds of adversity. So as per the opinion of Ghosh, after seeing all these things, he has this opinion that Cambodia was not a civil war in the sense as Somalia's or the former Yugoslavia. യുഗോസ്ലോവിയയിൽ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൊമാലിയയിൽ പോലെയോ നടന്ന ഒരു സിവിൽ വാർ അല്ലായിരുന്നു കംബോഡിയയിൽ നടന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ വാർ ഓൺ ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു. an experiment in the reinvention of society. ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള
ശ്രമത്തിനിടയിൽ നടന്ന ഒരു ചരിത്ര യുദ്ധം തന്നെയായിരുന്നു അത്. നോ റെജിം ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഹാഡ് എവർ ബിഫോർ മേഡ് സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻ അറ്റാക്ക് ഓൺ മിഡിൽ ക്ലാസ്. മുമ്പ് ഒരു ഭരണത്തിലും, ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഭരണത്തിലും ഇപ്രകാരം മധ്യവർഗത്തിനെതിരെ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനായി ഒരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല. Yet, if the experiment was proof of anything at all, ഈ ഒരു അനുഭവം, ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പ്രൂഫാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് evidently experiment here that it was ultimately of the indestructibility of the middle class. ഒരിക്കലും മധ്യവർഗത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ചിന്തയുടെ അടിവരയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരിക്കലും മധ്യവർഗത്തെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ there the middle class, their extraordinary tenacity, പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്ക് നേരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവരുടെ അഭൗമികമായ കഴിവ്, അതുപോലെ അവരുടെ റെസിലിയൻസ്, പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെയുള്ള പോരാട്ടം, ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രിസർവ് ഇറ്റ്സ് ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ത്രൂ ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി. ഏറ്റവും പീഡിതമായ സമയത്തും ഏറ്റവും ദുരന്തപൂർവമായ സമയത്തും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് ഈ ചരിത്രം, ഈ കംബോഡിയൻ ചരിത്രം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അടിവരയിട്ട് അത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഓൾസോ Chia Sami's personal connection with Pol Pot also has an interesting story. So already we have come to see that Chia Sami is the sister-in-law of Pol Pot. It's an interesting story there between Chia Sami and Pol Pot. It is through her we get the famous lines of Pol Pot. It is through her that we come to see the famous lines of Pol Pot. The revolution does not recognize families. വിപ്ലവം ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പോൾ പോട്ടിൻ്റെ വരികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. During the regime, he bestowed no favors on the members of his family, not even Chia Sami's husband, who was Pol Pot's elder brother. പോൾ പോട്ടിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്ന ചിയ സാമിയുടെ ഭർത്താവിനെ പോലും പോൾ പോട്ട് വെറുതെ വിട്ടില്ല. തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗങ്ങൾക്കും തൻ്റെ രക്തബന്ധമെന്ന് കരുതി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭാവവും നൽകിയിരുന്നില്ല പോൾ പോട്ട്. When King Sisobat died in 1927, his son Moniwong became the king. 1927 നേരത്തെ പോൾ പോട്ടിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് സിസോബാത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ സിസോബാത്തിൻ്റെ മകനായ മോണിവോങ് ആണ് രാജാവായത്. But his love for his favorite mistress Luk Kun Meek changed everything. എന്നാൽ തൻ്റെ കാമുകിയായ ലുക്ക് കുൻ മീക്കിനോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം എല്ലാത്തിനെയും തകിടം മറിച്ചു. The palace in Nompo and its regime underwent complete change. ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെ ഈ പ്രണയബന്ധം മൂലം ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി. In place of Princess Sofadi, Meek became the supervisor of girl folk. അന്നത്തെ പ്രിൻസസ്സായ രാജകുമാരിയായിരുന്ന സുഫാഡിക്ക് പകരം ലുക്കുൻ മീക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ നേതാവായി മാറി. Meek knew how to exercise his power. She brought many of her relatives to the palace and gave them important charges. One of her young relatives later became Chia Sami's husband. തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെയും അവൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവർക്ക് ജോലികൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മീക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ ഒരു ബന്ധുവാണ് ചിയ സാമി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഹർ ഹസ്ബൻഡ്സ് യങ്ങസ്റ്റ് ബ്രദർ വാസ് എ 6-year-old boy called Slotzer.
ചിയാസാമിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ, നമ്മൾ കണ്ട പോൾപോട്ട് തന്നെ, ചിയാസാമിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ. The husband's youngest brother was 6-year-old boy called Salotsar. അയാളുടെ പേരായിരുന്നു സലോത്സർ. ആൻഡ് അതേ സലോത്സറാണ് he was later to become the terror god of Cambodia, പോൾപോട്ടായി മാറിയത്. But what Shizami says almost amounts to irony for us. He was a very good boy, she said last emphatically. In all the years he lived with me, he never gave me any kind of trouble. അവൻ സ്ലോത്സർ നല്ല ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അവൻ എന്നോടൊപ്പം താമസിച്ച നാളുകളിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ചിയാസാമി വിരോധാഭാസകരമെന്ന രീതിയിൽ പോൾപോട്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. Dear students, you were listening and watching to Amitav Ghosh, Dancing in Cambodia, the first part of the lesson. And the first part of this lesson will be followed by the second part of it. Hope that all of you understood what you have watched and listened to. Please feel free to ask any doubts or clarification. We'll come with the next part of the video. Until then, goodbye to all.